Welcome to the 6:30 Prime News on My Major Prime. We are live from Douala, the economic capital of the country. Yenda Pelgrim Blanche King is my name. We begin today's edition of the news on a sad page. Honorable Chief Nobet Nagi Ambile is no more. He was Paramount Chief of Batanga, former President of the Southwest Chief Conference, member of CONAC, and former MP. He died this afternoon in the nation's political capital, Yaoundé. We shall be back to talk about his life and death. Stay with us. Away from that, the court of first instance in Fumbot West region of the country has reportedly been set ablaze by the population. Reports say locals of the area set the court premises on fire after an inmate died in the facility. Following the incident, security forces reportedly blocked roads leading to the court, and locals are accusing the State Council of being bribed to allow the sick individual die in detention. Meantime, 2 persons have been confirmed dead as security forces opened fire to disperse the crowd. Mais c'est trop. On va continuer à reculer comme ça. Today is World Press Freedom Day, observed annually on May 3 across the globe to support freedom and journalistic ethics. The day the day underscores the need for government and people across the world to respect their commitment to press freedom, and also reflection among media professionals about issues of press freedom and professional ethics. Details in the following report. Since the Windhoek Declaration of 1991, signed by some African journalists, press men and women have continued to suffer repression and face tight consequences for carrying out their journalistic duties free and fair. On this 30th anniversary, the freedom to seek and receive information as a public good remains relevant as it was in 1991. This is a call to renew global commitment to freedom of expression, press freedom, and freedom of information, while acknowledging the new economic challenges faced by the media sector. The need for greater transparency, as well as strong need for media and information literacy capacities to be strengthened worldwide. In Cameroon, a good number of journalists have suffered prosecution and have been accused of crimes against the state for carrying out their job fairly, accurately, and balanced. Arrests, torture, and at worst death is the fate of most journalists in Cameroon. On August 2, 2019, Samuel Adjeka Abue, also known as Samuel Wazizi, journalist at a local TV house in Boya, southwest region of Cameroon, was arrested and charged with crimes against the state. He was tortured, never tried and sentenced, and after several interventions from rights groups and journalism associations, Samuel Wazizi was declared dead in custody on June 5, 2020. This is one of the many cases of assault and violence against journalists in Cameroon. Another journalist was insulted by chairman of a political party for posing a question he considered irrelevant. In the context of the ongoing crisis, journalists are caught in between the wants of separatists and the state. Worst case, at some points, they are victims of kidnap, harassment, torture, hate speech, and physical attack, simply for exercising their duties. On the celebration of this year's Press Freedom Day under the theme, Information as a Public Good, the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Kmer, acknowledges attacks on the Cameroon media has risen in many ways, especially journalists practicing in the troubled northwest and southwest regions of the country. Despite the harsh environment, the call is for journalists to up the quality of information provided to the public, upholding the canons of journalism while exercising journalistic duties, especially in the context of COVID-19. 4 military men have been confirmed dead and at least 1 seriously injured following an attack at the Menfu military camp, west region of the country. Gladys Bomotongina completes this story in the French language.
La nuit de jeudi 29 était effroyable dans l'arrondissement de Ngalim, département de Bamboutos à l'ouest de Cameroun, où une cinquantaine d'hommes armés sur des motos ont attaqué le camp militaire du village Menfou et pris la vie de plusieurs d'entre eux. Une attaque n'ayant toutefois pas épargné celle de certains assaillants face à la riposte des hommes en tenue. Les informations que nous avons reçues, ces gens étaient en bande bien organisée, une bande vraiment organisée. Et au bout du compte, nous avons perdu 4 militaires et un blessé grave. Certaines autorités locales soupçonnent ici une action des séparatistes de la zone anglophone au regard de leur mode opératoire et de la proximité géographique. 23 heures que le signal part, nous n'allons pas franchir. C'est là qu'ils étaient, celui qui a donné l'alerte de chez eux était là-bas. Au regard de cela, le préfet de Bamboutos, s'étant rendu immédiatement en Ngalim, appelle à la vigilance et la collaboration des populations. Je voudrais réitérer le leitmotiv, la préoccupation qui demeure une sorte de refrain de l'hymne national, à savoir la collaboration inconditionnelle avec les forces de l'ordre. Pour Sa Majesté Mama, la prudence est au rendez-vous en ce qui concerne les militaires. Ils utilisent les femmes anglophones qui arrivent. Ça veut dire que les femmes qu'ils envoient là, elles sont prêtes même à acheter de la boisson, donner aux militaires pour après dormir. Seulement la boisson, elles peuvent dormir avec eux. C'est ce qu'elles font. Par ailleurs, le gouverneur de la région de l'Ouest a visité le militaire blessé sur son lit d'hôpital. Following the attack that claimed the lives of 4 soldiers and leaving 1 seriously injured, Human Rights Watch has denounced gruesome images of alleged separatists displaying the remains of a victim, claiming a victory during the last 30th April 2021 attack at Galim in Bamboutos West region. This, according to Rights Group, is a gross disrespect for humanity and violation of human rights. Audrey Zatsa in the French language. C'est à travers son compte Twitter, comme à l'accoutumée, que Hilaria Allegrosi, chercheuse à Human Rights Watch, a exprimé son mécontentement sur la diffusion d'images à la suite d'une énième attaque liée à la crise dite anglophone. Décrivant le contenu de la vidéo qui fait encore le tour sur la toile, pour la chercheuse senior, c'est un acte de défiance vis-à-vis des autorités de l'armée qui mènent un combat pour le retour de la paix dans les zones en trouble. En effet, dans cette vidéo, l'on aperçoit des hommes armés se faisant appeler combattants sécessionnistes, brandissant un bras humain. Selon les individus, c'est celui d'un des militaires tués dans la récente attaque. Pour rappel, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril dernier, des séparatistes auraient attaqué un poste militaire situé à Menfung, une localité de Galim, département de Bamboutos. Le bilan de l'attaque a fait état de 4 militaires tués et des blessés, d'après le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine. Celui-ci n'a pas manqué de renouveler l'appel en faveur d'un retour au calme. Young African Women Congress Network, Cameroon, led by the Littoral Chapter, has donated some basic food items to Saint Anne-Marie Orphanage Center in Bonadale, Bonaberi in Douala. They paid a visit to the neighborhood on May 1, 2021, following calls for help. Our reporter Eileen Sama was with the donors. She compiled the following. The home of Mr. and Mrs. Lord Sylvester has been a home to not only their biological kids, but to these underprivileged children, among whom are abandoned kids, the disabled, and orphans who for 17 years have shared same living room, meal, and other welfare amenities. I'm very happy living here because it's like a home, like a family. Although my mom is not alive and my dad is not alive, it's like they are like parents to me, and I'm very glad to be here. So I wanted to thank you all for coming to visit us today. It's like a pleasure to us because we're very happy, very excited. Reaching out to this vulnerable group and empowering them is a primary objective
of the Young African Women Congress Network Cameroon, YOC. Reason for the visit by members of the Littoral Branch to St. Annie Marie Orphanage Home, Bonandale Bonaberi, on Labor Day, May 1. Actually have a variety of activities that we carry out as a humanitarian group, and our objective primarily is to see how we can empower women and the girls. It is worth mentioning that the founder of Annie Marie Orphanage Center, Mrs. Margaret Law, opened the orphan home not only for her lawful abandoned kids, but as a fulfillment promise to God for saving her only daughter, Annie Marie Law, born with 3 holes in her heart, who survived surgery and is now a graduate in banking and finance. I was born with 3 holes in the heart when I was in class 6. My parents located the hospital, the cardiac center at Chisson. Now St. Elizabeth Hospital at Chisson. And through the help of some people, I was flown to Italy for the cardiac operation. So after the operation, I came back safely and I came back in good health. And we decided to thank God by opening this orphanage. However, like many other orphanage centers, challenges are bound to exist. But our major challenges here are school fees. We have about 42 children. There are 18 in primary school and 11 in secondary and 2 in the university. And there is one doing hotel management. The part also between the Yaoundé City Mayor and the Mayor of the Yaoundé 7 Council has continued to raise concerns as individuals continue to point out aspects of disrespect and tension. According to sources, their disagreement stems from the fact that the Yaoundé City Mayor demolished a construction site of 60 shops which he claimed was built on a wrong location, while the Mayor for Yaoundé 7 Council thinks the City Mayor is overstepping his boundary. Let's get more with Nora Kakibi. The Yaoundé City Mayor Luke Atangana Messi and the Mayor of Yaoundé 7 Council, Augustin Tamba, are experiencing a rift in authority and who has to be heard. Both men are caught up in a conflict of competence and their different roles and influence following the demolition of construction, which was carved out for 60 shops within the Yaoundé 7 Council area. It should be recalled that last April 22, the Yaoundé City Mayor embarked on a demolition exercise, which the Mayor of Yaoundé 7 said the project was actually the responsibility of his local council area. On his part, the Yaoundé City Mayor justified the demolition exercise, saying construction standards were not respected at all. I would like to bring to your knowledge that your file is not eligible enough for a building permit because the construction site is located on a public space. I acted in strict respect of the text of which I am a guarantor. Also asserting himself as an official and making his voice heard, the Mayor of Yaoundé Council area fires back, saying, Je voudrais rappeler between them amicably. Therefore, the senior divisional officer from Fundi comes in as a mediator to help patch up things between both men. It is just a simple problem of dialogues. They have to put together their effort so that they will not act in the ground. The one is going there, the other one is going there. The commission, which has been assigned the responsibility to resolve the awkward situation, will meet on May 4th. Following the cancellation of all outdoor activities to mark the 2021 International Labour Day, the workers across the country resorted to different ways to commemorate the 2021 edition of International Labour Day. A sports exercise
Talks, amongst others, where activities picked or selected by individuals to mark this year's celebration. Our reporter, Jean Didier, gives us a picture of the atmosphere on May 1, 2021 in Bertoua. La 135e édition de la Fête internationale du travail est passée inaperçue ou presque dans les rues de Bertoua. Les différentes structures étaient fonctionnelles comme à l'habitude, pas de signes annonciateurs d'une quelconque manifestation. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, les patrons d'entreprises ont été en accord avec le thème de cette journée, afin de préserver la santé des travailleurs. Par contre, les rencontres sportives ont été au rendez-vous en ce 1er mai, détendre l'atmosphère morose de la fête, tout en préservant les mesures barrières. C'est le leitmotiv de certaines sociétés de la place qui, après ce temps de sport et les tables rondes avec les experts de la délégation du travail et de la sécurité sociale, ont en aparté savouré un temps soit peu cette journée. Mais ce n'est que partie remise pour les habituels fêtards qui ont déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine, en espérant bien sûr la fin de la pandémie, avec la vaccination certes encore très timide, mais qui connaîtra certainement une montée en puissance. Il y a le coronavirus avec le Covid-19. Cela a créé trop d'handicaps. J'ai quand même fait les efforts avec mes employés, on s'est entendu d'une façon que vraiment ils ne vont pas se plaindre. Et en plus, de temps en temps, il y a le médecin du travail qui passe à la société pour le contrôler. Et depuis qu'il y a l'impact, nos activités sont sur ralenti. Et en plus de cela, je fais dans 2 métiers, hôtellerie et distribution ACDC, les bracelets du Cameroun. C'est le travail que j'ai devoir faire avec ce personnel. Et avec certains temporaires, on s'est entendu d'une façon que je les ai motivés quand même un peu de tricot, un peu d'argent de poche, bon, pour les encourager que quand ça ne marche pas, vraiment patienter. Certains travailleurs ont néanmoins d'une manière nostalgique abhorré le t-shirt de la fête, gage d'un partenariat entre patrons et employés. Bertoua s'est couché comme elle s'est réveillée, dans le calme et la sérénité, avec un bilan économique maigre pour les bars et les bistrots de la ville, mais en préservant les acquis et la limitation de la pandémie du Covid-19 avec l'absence de regroupement. Etape Content has sports news compiled in the French language. Championnat Elite 1 Cameroun 2021, 10e journée. Un but à 2, Yafou dernier dans le classement du pôle A avec 2 points. Fléchi hier dimanche 2 mars devant Avion Académique FC, 7e avec 10 points au stade d'Amadou Ahidjo de Yaoundé. Bamenda PWD, 5e du classement avec 17 points, remporte la victoire hier face à Stade Renard. Oyon Sport Académique Maille Complexe de Bamenda. Cette équipe de Stade Renard de Mélon occupe la 5e position avec 14 points. Feu Dieu qui vient derrière avec 13 points se sépare dos à dos hier, un but partout avec Bamboutos FC de Bouddha, 4e dans le classement avec 15 points. La rencontre a eu lieu hier dimanche au stade Omnisport de Bafoussam. Dragon de Yaoundé s'impose avec 1 but à 0 contre Union de Douala sur le tapis vert du centre sportif académique de Mbankomo. Dans le classement, Dragon est 8e avec 10 points et Union avant-dernier avec 6. Par ailleurs, Fovu, premier du pool avec 18 points, a fait une victoire écrasante, 4 buts à 2 contre Fortuna Dunfou, 18 points également au stade de Fondina. Parlant des résultats des matchs retard qui se sont joués hier au stade de la réunification de Douala. D'abord, dans le cadre de la 4e journée, 3e du classement dans le pool B avec 12 points, UMS de Loum écrase Canon avec 2 buts à 0. En rappel, Canon est premier du groupe en totalisant 16 points à son actif. Pour la 7e journée, New Star s'incline face à Coton Sport avec 0 but à 1. Les cotonculteurs occupent la 5e position avec 12 points, tandis que New Star est dernier du groupe B avec 4 points. Ainsi se présente le compte rendu des différents résultats et classements du championnat Elite 1 Cameroun.
We've come to the end of today's edition of Prime News on My Major Prime. Thanks for being with us. See you tomorrow, God willing, at 6:30 for another edition of Prime News on My Major Prime. Lasha Kingsley coordinated the news produced by Ewane Eli Nolinga. Gienda Pelge Blanche King is my name. Stay tuned at 7 p.m. Cameroon time. Prime Hour will be live with Kim Leonard and his crack team of analysts. Happy viewing. Enjoy the rest of your evening in company of My Major Prime. Good night.